Hello friends, welcome back to my channel. This is your Keerthana Kagithapu. ఈ రోజు వీడియోలో ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణేశాని పిండితో ఎలా రెడీ చేసుకోవడమో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో లెట్స్ గో. కమింగ్ టు ద ఇంగ్రీడియంట్స్, పసుపు అండ్ నేను ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఆరెంజ్, ఆరెల్స్ మీరు కుంకుమ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ మైదా అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ వాటర్.